60 minutes we will be covering all of these topics, even allergy. So introduction part of NCERT ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹಿಪೋಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ರೈಟ್? ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, they are produced in bone marrow, they mature. B cells will be maturing in bone marrow only, adre T cells will be maturing in thymus. ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಸಮ್ಮರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ NEET ಎಕ್ಸಾಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ NCERT ಅಲ್ಲಿದೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ 60 minutes ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಇವನ್ ಎಲರ್ಜಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, HIV ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ NCERT ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹಿಪೋಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ವೇರ್ there was a balance of humors ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹಿಪೋಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೈಲ್, ಬ್ಲಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಬೈಲ್ ಹಾಗೆ ಫೆಲ್ಗಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಈ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೈಲ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೈಲ್ ಇದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಲನ್ಕನಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೈ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ದಟ್ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಪೋಕ್ರೇಟ್ಸ್, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಸಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ William Harvey, who was the one who discovered human circulatory system, alva. So that is about what it was considered regarding health. Adre now we know, according to WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being. So this is the definition of health according to WHO, right? Fine. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ತ್? ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು parents from the birth itself. So genetic disorders are nothing but the disorders that the kids will be getting from the birth itself from their parents. Okay, usually they are considered as like they are in general genetic disorders anta heluvanthadu avugalige. So adrinda health effect agutte, right? And the second thing that will be affecting the health yaudandre infections. ಏನಪ್ಪ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಕೆಲವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಅದೇ ಥರ corona ಏನಿದೆ that is also a type of infection, right? So there are different types of infection that is caused by the pathogen, right? And there is another important thing that will be affecting the health. Yaudadu? That is lifestyle. So lifestyle including food, water we take, rest and exercise we give to our body, habits that we have or lack. So this also will affect the health. So ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ರಿಚ್ ಡಯಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆದರೆ there is chance of people suffering from diabetes, right?
ಸೊ ಇವನ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ 3 things will be affecting the health, right? Fine. Now, so we have understood what are the different things that is affecting the health. Okay, so ellaru health haladre enagutte, we get diseases, right? If our health get affected, we get diseases. If our health is not good, we get disease. So which are the different types of diseases anta ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ. So types of diseases. So ಯಾವ್ದಪ್ಪ different types of diseases? So one type of disease is called as congenital, right? Genetic diseases, genetic disorders ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. congenital is nothing but genetic disorder or genetic diseases, whatever we just saw now. ನಾನೀಗಷ್ಟೇ ಅಂದೆ ಅಲ್ವಾ, health will be affected by 3 things ಅಂತ. ಸೊ genetic disorder ಅಂತ we have just seen about genetic disorder. Okay, so example, hemophilia, sickle cell anemia, down syndrome. Just ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Sickle cell anemia is one type of congenital disease. Next type of disease ಯಾವುದು? That is acquired disease. So this is the one that we will be acquiring after the birth. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆ, that is because of our environment, pathogen around. So this type of acquired disease, this is not we did not get this disease from our parents. Idu parents inda ajja ajjiyarinda bandantaha disease alla. This is acquired during the time of our life. Adike heluvantadu acquired disease. Okay, so this we get after the birth. So illi puna 2 types of acquired disease ide. Ondu infectious disease, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ that it will be spreading, ಅಂದ್ರೆ this is communicable disease. Okay, so ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇವುಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. And there are another set of disease which won't be spreading that quickly. Okay, so based on that we have 2 types of infectious disease. ಒಂದು contagious, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಸೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಯಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್. ನೀವು ಯಾರು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಯು ಟು ಟೆನ್ ಟು ಸ್ಮೈಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಟು ಟೆನ್ ಟು ಯಾನ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಗ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್ಗೆ? ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಕೋವಿಡ್, ಕೊರೋನಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್ ಯಾವುದು? ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಸೊ ಮಲೇರಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್. ಅದೇ ತರ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸಸ್, deficiency of iron will be causing anemia. Deficiency of different types of vitamins will be causing scurvy, beriberi. So idella deficiency disease. It won't be spreading from one person to another person. Next type of non-infectious disease yaudandre cancer. Cancer saha it won't be spreading. Allergy, they also won't spread from one person to another person. Okay, so idu non-infectious disease. So I hope you have understood everything about different types of
ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾಂಜನೈಟಲ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಪುನಃ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅಂಡರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಓರಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ, ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ಕಾಂಜನೈಟಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಕಾಂಜನೈಟಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕ್ಲಿನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಅಂಡರ್ ನಾವು ಏನು ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ mostly we are affected by infectious disease. So infection anna cause ಮಾಡೋದು ಯಾರು? That is pathogens. So what are pathogens? Pathogens are, they are the organisms that cause usually infectious diseases. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗೆ? ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೈರಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಯಾನ್ಸ್. ಪ್ರಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ವೈರಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಏನು ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ they will be having the genetic material as well as protein, nothing else, no cell, nothing. So they are acellular organism. Andre usually they are non-living. Actually they are connecting link between living and non-living. They show both living and non-living property. Okay, so virus disease ana cause ಮಾಡುತ್ತೆ. They are pathogen. Prions are pathogen. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂದರೆ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ರೈಟ್? ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ, ಇವುಗಳು ಸಹ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಫಂಗಸ್ ಸಹ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಆಸ್ಕ್ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ sixth group of pathogen. So they are disease causing organism. Now the next question comes. Sari, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್. ಸೊ do all parasites are pathogen? Do parasites are pathogen? So parasites ಅಂದ್ರೇನು? Parasites ಅಂದ್ರೆ they are the organism that will be living on or in the body of the host. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಫರಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, most of the parasites ಆರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಥೋಜನೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದೇ ಟೇಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ದೇ ಟೇಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಡು ದೇ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ? ಹೇಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಸರ್ಟನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸಿಡಿಕ್ pH, ಫ್ರಮ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್.
ಸೊ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅವುಗಳು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ NCERTಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಮೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಟೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್, that is bacterial infectious disease, starting from the very first bacteria, that is the one that causes typhoid. Okay, so typhoid ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ. ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎರಡು, ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫೈ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರಾಟೈಫೈ. ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫೈ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರಾಟೈಫೈ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಬಟ್ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಜೀನಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮ್. ಫೈನ್. ಹೇಗೆ ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಹೆಲ್ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಡಿಸೀಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಫೀಕೋ ಓರಲ್ ಏನು ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಬೈ ಫೀಕೋ ಓರಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕಂಪನಿಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್, when it comes in contact with with the food or with the water, so antaha food water anna healthy individual ತಗೊಂಡಾಗ intake ಮಾಡಿದಾಗ they will be also suffering from this disease. So it will be transmitted by feco-oral matter, oral means. Okay, so feco-oral means in the transmission ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು something related to stool alva. So definitely the small intestine is the organ that has been affected. So adu different part of the body ge pathogen spread aguvantadu through the blood later, but usual agi effect aguvanta organ yaudandre small intestine. Fine. So we understood yava pathogen, two pathogen involved here to cause typhoid, and yava organ effect ಆಗುವಂಥದ್ದು small intestine. It will be later spread, migrate through the blood to different organs. Symptom ಏನು? Definitely fever. Okay, fever is very important symptom. So fever ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರದ ಫೀವರ್? that is 39 to 40 degrees Celsius. ಹೈ ಫೀವರ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಯೂಶುವಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಷ್ಟು 37 ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ 39 to 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೈ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಫೀವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇದೇ ಹೈ ಫೀವರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್, ಹೆಡ್ಏಕ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆಪಟೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪರ್ಫೋರೇಷನ್, ಹೋಲ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಡೆತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಬರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೂ ಎವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟೈಫಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮೇರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮೇರಿ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮೇರಿ ಅಂತ, ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಕುಕ್. So she was asymptomatic carrier of typhoid. So ಏನಂದ್ರೆ wherever she goes to cook, ಅವರಿಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ, ಮೇ ಬಿ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇರಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್.
ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಎಸಿಮ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. Okay, so it is being told she did not scrub her hand properly after feces. So adu some of the paper, research paper says that. So that is about typhoid Mary, who was asymptomatic carrier of typhoid pathogen. So many tumba jana ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ cause of her. Fine, so that is about typhoid. We are done with one bacterial infectious disease. Under infectious, we are going according to the pathogen. So bacterial infectious disease aitu. Is it contagious or not? No, it is non-contagious. Okay, yakandre it is not spreading by direct contact. Correcta? Next ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಈ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯೆ, ಡಿಪ್ಲೋಕಾಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಮೋಫಿಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ಏರೋಸಾಲ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅವರ ಏರೋಸಾಲ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಹೂಎವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ವೆನ್ ದೇ ಶೇರ್ ಗ್ಲಾಸಸ್, ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ. ಅಂದರೆ it's very important to avoid sharing food with pneumonia patients because chances of spreading is very high. Okay, so adu transmission yava organ effect ಆಗುವಂತದ್ದು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ, that is alveoli of the lungs. Alveoli of the lungs will be affected. ಯಾಕೆ? because alveoli of the lungs ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾಗೆ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ತುಂಬುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಬಂದು ಏನು ಒಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫೀವರ್, ಚಿಲ್ ಅಂದರೆ ತಣ್ಣಗೆ ಅನಿಸೋವಂಥದ್ದು, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀವರ್, ಕಫ್, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಿಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ನಿಂಗ್, ಇವನ್ ಫಿಂಗರ್ ನೈಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಗ್ರೇ ಟು ಬ್ಲೂಯಿಶ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಲೈಕ್ ನೇಲ್ಸ್, ಬಿಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಗ್ರೇ ಕಲರ್, ಗ್ರೇ ಟು ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ pneumonia. It is a second type of bacterial infectious disease. Will it transport, athwa is it a contagious type of infectious or non-contagious type of infectious disease? ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್, ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಫೈನ್. ಸೊ ಎಟಿಪಿಕಲ್ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಬರೀ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ವೈರಸ್, ಫಂಗಸ್, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ, ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದ ಸಹ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಏನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ NCERTಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್. Okay, this is the second type we are discussing. Second type of viral infectious disease ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ viral disease. So common cold ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ.
ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಕಾಮನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರೈನೋ ವೈರಸ್. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರಸ್ ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್, aerosols, droplets of the infected person. ಅದೇ ಥರ infected person, imagine somebody is having common cold, nose ಈ ಥರ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ದಿ ಪೀಪಲ್ when they touch mobile they can get the disease. Okay, so contaminated objects can also transmit the disease. ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಅಪ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, alveoli of the lungs will be affected in pneumonia. ಇಲ್ಲಿ ನೋಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೋಸ್ ಅಂಡ್ ನೇಸಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು? ನೇಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಅಂತ. ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ನೇಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟೋರ್ ಥ್ರಾಟ್, ಗಂಟ್ಲು ತುರಿಕೆ. ಹೋರ್ನೆಸ್, ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹೋರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕಫ್, ತಲೆನೋವು, ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ 3 to 7 days. ಸೊ 3 to 7 days ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಡೆಡ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ 2 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್, 1 ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ವಿಚಾರ ಫ್ರಮ್ NCERT, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಟು ಗಿವ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಗೆ NCERTಯಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಹೆಸರು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಮ್? ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಂಗಸ್. ಆದರೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇದೊಂಥರದ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ದಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಏನು ಸ್ಕೇಲಿ ಲೆಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್? ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸಿಂಗ್. ಯಾವುದು? ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್, ಟ್ರೈಕೋಫೈಟನ್, ಎಪಿಡರ್ಮೋಫೈಟನ್. 3 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು, 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ನೇಮ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ನೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಏನು ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ರೈ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೆಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಕಂಪನಿಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್, ತುರಿಕೆ, ತುಂಬಾನೇ ತುರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೂ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಬೈ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ contaminated objects. ringworm ಇದ್ದವರು they shouldn't be sharing their things with others. ಯಾರಿಗೋ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ringworm ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ದೇಯರ್ ಕ್ಲೋತ್ ಟು ಅದರ್ಸ್, ಯಾರು ಕ್ಲೋತ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್, ಇವನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಇಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ವೈರಲ್, ಫಂಗಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್. ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವರ್ಮಿಂದ, ಹುಳಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ರೈಟ್? ಫೈನ್. ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತಹ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್.
ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್. ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಆರ್ಗನ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಹುಳದ ಮದ್ದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಗಿವ್ ಟು ಕಿಡ್ಸ್ ಹುಳದ ಮದ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ನೆಲ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಆರ್ಗನ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಏನು? ನಾಟ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್, ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್, ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಗನ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಏನು ಸ್ಪೋರ್ಸಿಂದ ಎಗ್ಸಿಂದ ಅವುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಅವುಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್. ಯಾಕಪ್ಪ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಮ್ ಸ್ಟಕ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್, ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್, ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫೀಚರ್. ಫಿಮೇಲ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗರ್, ಮೇಲ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್ನ ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಫೀವರ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೇನ್, ಎನೀಮಿಯಾ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ನಾನೀಗಷ್ಟೇ ಅಂದೆ, ಬೈ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ಬೈ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಡ್ರೈನೇಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ನಿಂದ ಈ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಾಯಿಲ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಏನು ನೊಣಗಳು, ಸೊ ದೇ ವೆನ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಡೆಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಏನಿದೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಅಂತಹ ಫುಡ್ಡನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಕಿಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದೇ ಈಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ನೋಡಿದ ಕೆಳಗಡೆ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್, ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ. ಸೊ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಯಾವುದು? ಫೈಲೇರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಶರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟೈ ಮತ್ತು ವಿಶರೇರಿಯಾ ಮಲೈ ಅಂತ ಹೇಳು 2 ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫೈಲೇರಿಯಾಸಿಸ್. ಯಾಕೆ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಹೆಸರು? ಬಿಕಾಸ್ ಆನೆ ಥರದ ಕಾಲು, ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫೈಲೇರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಶರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟೈ, ವಿಶರೇರಿಯಾ ಮಲೈ, ಅದು ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಆರ್ಗನ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ಗನ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಕಾಲು ಯಾಕೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ? ಕೈ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಮುಖ ಯಾಕೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ನಂಗೂ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಲಲ್ಲ, ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್. Either legs will be swelled, along with that in the males we get to see genital organ getting swelled. So ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಫಿನ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಥಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿನ್ ವೆಸಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
we get to see the swelling of the lower limbs, sometimes both the limbs, sometimes one of the limbs, along with the genital organ. So basically, lower part of the body will be affected here, okay, because of the thin lymph vessels. So symptom ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು, chronic inflammation of organs in which they live for many years, resulting in the gross deformities. So limbs, genital organs ಅಲ್ಲಿ for long time this worm will be living for many years. ಅದರಿಂದ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೆಲ್ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಷರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟೈ ಆರ್ ವಿಷರೇರಿಯಾ ಮಲೈ, ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ accumulate in the lymph vessel. So ಅದರಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಲಿಂಫ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಲಿಂಫ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಲಿಂಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್. ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಮೋರ್ ಮ್ಯೂಕಸ್, ಮೋರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲಿಂಫ್ ವೆಸಲ್. ಅದರಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಓಕೆ, ಲಿಂಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಫಿಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಜಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ do two types of classification. One is based upon the pathogen, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ based upon the spreading. Contagious, non-contagious type of infectious disease, it is based upon the spreading. ಹಾಗೆ helminths, bacteria ಇದೆಲ್ಲ based upon the pathogen. Fine, we are done with helminths diseases. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ. One second, yeah, malaria. So malaria, tumane common other disease. It is spread by Anopheles female mosquito, that is a vector borne disease. Andre once again it is non-contagious, it involves vector. Malaria can be caused by many pathogens: Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale. So these are the pathogens that can cause malaria. So idralli Plasmodium falciparum enide, they are called as malignant malaria, yakandre they are fatal. Okay, andre they can cause death. Plasmodium falciparum ಇಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಾವು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಲೇರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಟಲ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಫೈನ್, ಮುಂದೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್? ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ RBCs ಮೇನ್ಲಿ. ಸೊ RBCಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವರು? ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ RBCs ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು? ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಚಳಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ RBCಯ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹಿಮೋಸಾಯಿನ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಚಿಲ್, ಹೈ ಫೀವರ್, ರಿಕರಿಂಗ್ ಫೀವರ್, ಅಂದರೆ ಎಗೇನ್ ಫೀವರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು 3 to 4 days ಅಲ್ಲಿ, 3-4 days ಗ್ಯಾಪ್ ಎಗೇನ್ ಫೀವರ್, ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಟಲ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಲೇರಿಯಾದು. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಏನಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಎಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ produce they can produce a type of spore called as sporozoite. So the sporozoite stage ಏನಿದೆ which is present in the mosquito. Okay, so mosquito the salivary gland ಅಲ್ಲಿ ಈ sporozoite staged plasmodium ಇರುತ್ತೆ. So they will be transported into human body when the Anopheles female mosquito, which is having the sporozoite in their salivary gland, when they bite. So
ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಸಾಯ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದು ದೇ ಗೋ ಟು ದ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ಗೋ ಟು RBC. Okay, so liver alli they show a sexually production and they release out from the liver into RBC. RBC alli ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ they show a sexually production, and once again the pathogen that is produced out from the RBC, that they again go to the different RBCs and then they show sexually production. So both asexual and sexually production ಅನ್ನ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ RBC ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ they feed on hemoglobin to produce hemozoin chemical. ಹಾಗೆ as I told, RBC alli they show later sexually production as well, both asexually production as well. So hegandre parasite produces asexually in the livers and bursting the cell and release into the blood. Parasites produce asexually in the red blood cells, bursting the red blood cells and causing cycles of fever and other symptoms. Released parasites infect new RBC. So new RBC ಅನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಮ್ಮೆ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ RBC ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ RBCಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು RBC ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಏನು ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಎನಾಫಿಲಿಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಈ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್, ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಂತರ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೊಟೈಲ್ ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಊಕೈನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಮೊಟೈಲ್ ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಗಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಂತರ ಮೆಚೂರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇ ಶೋ ಲೇಟರ್ ದೇ ಗೋ ಟು ದ ಸಲೆವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಊಕೈನೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇ ಗೋ ಟು ಸಲೆವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂಡ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಸಲೆವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಝೈಗೋಟ್. ಈ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಲೆವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆನ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ಸ್ ಟು ಅ healthy individual will be getting sporocyte. That is a ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಇದು? ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೀರೋಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂನ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಹೋಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಇಸ್ ಅ ಹೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮೀಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಯಾವುದು? ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೊಲಿಟಿಕಾ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಏನು? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್, ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್, ಅದರ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್. ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಕ್ರಾಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತವಲ್ಲ, ಸೊಂಟ ನೋವು ತರ. ಸೊ ಸ್ಟೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅಮೀಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೇಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಮೀಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ. ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೊಣಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಸಹ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೂಲ್ ಟು ದ ಫುಡ್, ವಾಟರ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಸೊ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ಅದು that is about protozoal disease. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ we are done with different types of infectious diseases. Done. Now we will be understanding about immunity. Immunity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ immunity ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಬಿಕಾಸ್ in order to ಏನು ಹೇಳೋದು, protect ourselves from the harmful pathogen, we need to have immunity. So immunity is nothing but
ability of the host to fight the disease causing organisms conferred by immune system is called as immunity. So main agi we have two types of immunity. Once again, ಒಂದು innate immunity, ಇನ್ನೊಂದು acquired or adaptive immunity. Okay, so ಈ innate immunity ಏನಿದೆ, they are also called as, they are non-specific immunity. It is non-specific. Andre specific agi they can't kill the organisms, okay, kill the pathogen in the body. So innate immunity ಏನಿದೆ we will be getting from the birth itself. ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ we are getting this immunity. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ we get to see immunity as and when they are born. Okay, we are getting from the birth. ಅದಕ್ಕೆ they are not specifically go and kill the pathogen. So they are broad spectrum immunity. They will be helping us, but not like specifically they can't kill that. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು they are broad spectrum immunity ಅಂತ. This is narrow spectrum immunity. So they are specific immunity. They specifically can kill different types of pathogen. Okay, so ಇದು acquired immunity ಅಥವಾ adaptive immunity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So after we are born, when we are exposed to the pathogen or antigen, at that time ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಅವರ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಜನ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೋಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ರೈಟ್, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ innate ಮತ್ತೆ acquired immunity. So let's get started with the innate immunity. Innate immunity ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದರ ಅಂಡರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ innate immunity. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಏನಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ಕೆಲವು ಆರ್ಗನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಅದೇ ಥರ ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್, ಯೂರೋಜೆನೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬರ್ತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇರುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಲೈಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಲೈವಾ ಇನ್ ದ ಮೌತ್, ಟಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಐಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಈ ಸೆಲ್ಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ PMNL, a type of leukocytes, that is ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳು ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ PMNL ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್. ಪಾಲಿಮಾರ್ಫೋ ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಶೋ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಏನು ಮಲ್ಟಿಲೋಬ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ PMNL ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಮೋನೋಸೈಟ್ಸ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಮೋನೋಸೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಸೈಟೋಕೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್, ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಕಿನ್ಸ್, ಏನು ಟ್ಯೂಮರ್ ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಆಫ್ WBCs ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈಟೋಕೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಎಕ್ವೈರ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬರ್ತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಿಜನ್.
ಸೊ ಕೆಲವು ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏನು ಇಮ್ಯುನಿಟಿದು. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಈಗ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲರ್ಜನ್ ಇದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಅಲರ್ಜನ್ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಅಲರ್ಜಿ, IgE ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. Diversity, we get to see so many different types of antibodies, we get to see so many different types of lymphocytes, T lymphocytes, B lymphocytes, puna T alli TH, TC, regulated T cells. So ಬೇರೆ ತರದ different cells are present under this. ಅದಕ್ಕೆ we get to see diversity in the acquired immunity. ಬೇರೆ ತರದ immune cells ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, recognition of self and non-self, this is important feature of our acquired immunity. So after we are born, when we are out of the mother's womb, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ we are exposed to pathogen ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ acquired immunity cells ಸೆಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ acquired immunity. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೆಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ನಾವು ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾವುದಿದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್? ಇನ್ನೆಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ? ಇನ್ನೆಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ WBCs, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಯಾವುದು? ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್, ಇಸ್ನೋಫಿಲ್, ಬೇಸೋಫಿಲ್, ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಮೋನೋಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಒಂದು ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟಿ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪುನಃ ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. TH cells, TC cells, regulator or suppressor T cells. Actually, ನಮ್ಮ NCERT ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. But there are even more types of TH cells. Even more, depending on different parasites. Okay? Fine. So this we will skip because ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಪುನಃ ತುಂಬ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಪುನಃ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, they are produced in bone marrow. They mature. B cells will be maturing in bone marrow only, other T cells will be maturing in thymus. So B cells ಏನಿದೆ, when they are exposed to pathogen or antigen, they produce two types of cells. ಒಂದು, they produce plasma cells and they produce memory cells. ಈ memory cells, this will be keeping the memory of the pathogen or antigen. Plasma cells ಏನಿದೆ, they produce antibodies. Antibodies ಕೇಳ್ದಾಗಿದೆ, there are different types of antibodies. IgE, IgA, IgM, IgD. So these different types of antibodies now we get to see. Okay, so ಇಷ್ಟೊಂದು different types of cells ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ we consider we get to see diversity of cells in acquired immunity. ಅದೇ ತರ T cells also, when they are exposed to pathogen or antigen, at that time they produce TH, TC and TR. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಏನು lymphocytes ಏನಿದೆ, when they are exposed to specific pathogen, so they start maturing into B and T cells. T cells ಅವುಗಳು ಪುನಃ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿ TH, TC, TR ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳು ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫೈನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಈಗ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಟೂ ಮಚ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ. ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್
immunity. ಯಾಕೆ different types of cells are involved. Whenever antibodies are involved, andre whenever B cells are involved, we call such immunity as humoral mediated immunity. ಯಾಕಪ್ಪ ಹೆಸರು ಹ್ಯೂಮೋರಲ್? ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ, ಅವುಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಹೆಸರೇನು? ಹ್ಯೂಮೋರಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಂಟಿಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್, they are nothing but glycoprotein. So they have two heavy chains. They have two heavy chains and they have two light chains. So idu light chain. So once again, e antibody enide, so they also have upper part as a variable chain. Idu vary agta irutte depending on different antibodies, right? It is also, this part is enide idu, this is antibody binding, antigen binding site, and the antigen, they come and bind to this particular part. Adikoskara they are different, they varies depending on different antibodies. Okay, so antibody structure is important for board exam. Nimige draw madlikke keltare, right? So that is about antibody. Ee structure anna sariyagi kaltkondu hogi. Fine. So there are different types of immune response as well, based upon pathogen entry. So first athwa primary athwa secondary immune response anta, there are two types of immune response. So primary response alli enaguvanthaddu, it's at the first time when the pathogen is exposed to the body. ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಹಾಗೆ ವೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ, when we are exposed to the pathogen at the subsequent times, so adike heluvantadu secondary immune response, also called as anamnestic immune response anta. So ee time alli there is going to be high intensity of immune response. So this secondary immune response enide, so that is based upon the memory of the first encounter. So that is about different types of immune response. Hage there is a different concept called as graft rejection and autoimmunity. So naviga like when there is a need, when somebody is in need of an organ, so sunne organ anna transfer ಮಾಡಿ ಏನು ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯಾರಿಗೋ ಕಿಡ್ನಿ ಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದೇ ಥರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನಿ ಸೋರ್ಸ್, ಅನ್ ಆನಿಮಲ್ ಅಥವಾ ಅನಾದರ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೂನರ್ ಆರ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂತಹ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾವುದು ನಮ್ದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ T cells ಏನಿದೆ. ಸೊ T cell mediated immunity is involved in graft rejection. Okay, so adike during graft rejection it is important to give immunosuppressive agents should be given to the patient. It should be kept giving to the patient who has taken the organ from different person. Illa andre graft rejection agi there is going to be a problem. Okay, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ. ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಏನು ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅನ್ನೋನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ರುಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಜನ ದೇ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಬೈ ರುಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್. There are even more types of autoimmune disease. So the one very common that we get to see is rheumatoid arthritis, which is a type of autoimmune disease. Fine. So idu aitu. So
again there is another type of immunity that we can classify based upon the sources, that is active and passive immunity. Active immunity andre enu? Active is nothing but when the pathogen has entered the body, after getting exposed to the pathogen, we are producing antibodies. Okay, so active immunity will be being developed in response to infection or vaccination. Pathogen enter ಆದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ pathogen part enter ಆದ ಕಾರಣ we are producing the response ಏನಿದೆ, that is called as active immunity. Passive ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So passive immunity develops after you receive antibodies from someone or somewhere else. So this is the two types of immunity based upon the source. So actively puna ಎರಡು types ಇದೆ, that is natural ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು pathogen enter ಆಗಿ we are producing naturally antibodies against that is natural type of active immunity. Artificial ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Vaccination, immunization time ಅಲ್ಲಿ vaccine ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವಲ್ವಾ, vaccine is nothing but inactivated, heat killed, half killed or protein of the pathogen ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ artificial ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, our immune will be producing antibodies artificially. Okay, so antibodies are developed in response to vaccination, so that next time real pathogen bandaga we have a performed immune cells, we have a antibodies ready with us. So that is active immunity. Passively puna two types, natural ಮತ್ತೆ artificial. Natural ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ what happens is, ನಾವು ಏನು ಮಗು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿರುತ್ತವೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬಿನ್ ಫೆಡ್ ಬೈ ದ ಮದರ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೊಲೋಸ್ಟ್ರಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಲೋಸ್ಟ್ರಮ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ರಿಚ್ ವಿತ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ IgA. ಸೊ IgA antibodies, that is nothing but antibodies that has been directly fed to the baby alva. So that is why we have kept natural type of immunity anna, natural anna navilli passive immunity under ittideve. So antibodies received from the mother through breast milk irbodu ಅಥವಾ through placenta, ಯಾವ್ದಪ್ಪ IgG antibody ಏನಿದೆ, IgG antibody, they are transferred to the baby through placenta. ಅದೇ ತರ IgA pass to the baby through milk. So this is a type of natural passive immunity. Passive agi andre antibodies are directly being given to the patient. Illi patient yavdu baby. Artificial type of passive immunity yavudandre antibodies are directly given to the patient, adre it is not through breast milk or placenta. It is especially when somebody got a snake bite time alli namige ashtondu time irudilla alva, we won't have enough time to give some medicines, so antibodies produced ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಐದರ್ ಆಂಟಿಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬಾಡಿಯನ್ನವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಗಾಮಾ ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ವಿನಮ್ to the patient body. So that is artificial type of passive immunity. So idu different types of immunity based upon the source. Okay, ಈಗಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿದೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ preparation of antigenic proteins. It will have either proteins of antigen or it will have inactivated weakened pathogen alva. So idanna direct agi individual na body ge koduvanthaddu, so that when the real pathogen enters, we already have a performed immune cells, like our memory cells will already know. Okay, ಈಗ ನಾವು ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಪೋಲಿಯೋ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೋಡು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇದು ಪೋಲಿಯೋ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಪೋಲಿಯೋ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬರುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಿಂದಾಗಿ DNA ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ DNA ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as DNA ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ DNA ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ನೀವು ಓದಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ and yeast,
we are making these organisms to produce polypeptide antigen. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರನ್ನು ಏನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಸ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್. ಈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಸ್ಟ್. ಈಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟಿನ DNA ಅಲ್ಲಿ ಜೀನನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ದ್ಯಾಟ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಫಾರ್ hepatitis B, so that our body can get the idea of hepatitis B pathogen, so that next time when real hepatitis B comes in the body, ಆಗ ನಮ್ಮ immune cells, since they already know this antigen ಅಲ್ವಾ, so antibodies ಹಾಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ antibodies can be produced at that time or can be released at that time. Okay, so adu about vaccination. Now coming to allergy, which is non-infectious disease, correct? So allergy is caused by allergens. ಈ allergens ಹೇಳುವಂಥದ್ದು they are substance which exaggerated immune response is produced. So allergy ಅಂದ್ರೇನು? Allergy ಅಂದ್ರೆ exaggerated immune response of the immune system to certain antigens present in the environment. So antaha substances that is able to cause allergy, that is called as allergens. Pollen grains irbodu, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಲು allergy ಆಗುವಂಥದ್ದು. So there are different allergens, pollens, mites, some animal dandruff ಅಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ allergens ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ನನಗೆ ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಥರ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜಿ ಈಸ್ IgE antibody will be produced in large quantity. Symptom ಏನು ಅಲರ್ಜಿದು? Sneezing, inflammation, watery eyes, running nose, difficulty in breathing, all these things. So allergic reaction ಅಲ್ಲಿ inflammation we get to see. So ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆರೋಟೋನಿನ್, ಹೆಪಾರಿನ್ and so ಈ chemicals are produced by mast cells or basophils. So mast cells are produced during allergy. They are able to produce histamine that will cause itchiness. Okay, serotonin that will cause vasodilation. Hagi heparin will cause, it is an anticoagulant. So is to produce aguvantu during allergy. So diagnosis, patient exposed to or injected with a very small dose of possible allergens and reaction studied. That is just for diagnosis. Treatment hegi antihistamine tablet, antihistamine injection ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, because histamine ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್ antihistamine ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಸೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರ್. ಅಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ವ್ಯಾಸೋಡೈಲೇಷನ್. ಸೊ ವ್ಯಾಸೋಡೈಲೇಷನ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ coming to lymphoid organs. So hege we saw now different cells involving in immunity, ade tara different antibodies involving immunity, hage different organs are involved in immunity. So those organs are called as lymphoid organs. So there are two main types of organs that is involved in immunity: primary lymphoid organ, secondary lymphoid organ. Okay, so lymphoid organ in general, they will be helping in originating, maturation and proliferation of lymphocytes. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಮೆಚೂರ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಆಂಟಿಜನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದು? ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಮತ್ತು ಥೈಮಸ್. ಸೊ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಥೈಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಬಟ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಇನ್ ಥೈಮಸ್. ಆದರೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಓಕೆ, ಥೈಮಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿನಿತ್ ದ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಥೈಮಸ್ ಇಮೇಜು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಏನು ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೇ ಗೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಗೆ ಅವುಗಳು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ
ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲೀನ್, ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್, ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್, ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಮಾಲ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಯೂರೋಜೆನೆಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so they are collectively called as malt. Mucus associated lymphoid tissue is the full form of malt. Okay, fine. So this is the location of different types of in our lymphoid organs in different location nodi. It is present all over the body alva. So ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಲ್ಟ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು, ಮಾಲ್ಟ್ ಏನು, ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ. ಸೊ 50% ಆಫ್ ದ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ spleen, it's a bean shaped structure. Location is once again above the stomach, left side of the thoracic cavity alli. Okay, so it mainly contains lymphocytes and phagocytes. It acts as a filter of the blood by trapping blood-borne microorganisms. It's a large reservoir of erythrocytes. It's also called as graveyard of RBC alva. Lymph nodes enide, they trap once again microorganisms and antigens, and which happens to get into lymph and tissue fluid. Antigens trapped in the lymph nodes are responsible for activation of lymphocytes present there and cause the immune response. So kelavu activation of immune cells enide, that will happen. Activation of lot of lymphocytes will be happening in secondary lymphoid organ. Primarily aguvantadu enu conversion of immature lymphocytes to antigen sensitive lymphocytes. Illi we get to see activation of lymphocytes, that is they become effector cells in secondary lymphoid organ. Okay, so thymus ಬಗ್ಗೆ I had to tell something very important. Thymus enide, which is a primary lymphoid organ, they start increasing in its the structure is going to be the largest when we are born. Okay, now huttuvaga they have a well good structure. As in when we reach adolescence, okay, ನಮ್ಮ ಆ adolescence time ಏನಿದೆ 12 to 15, so ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ till 12 to 15 till adolescence they start reducing in its size. ಹೌದು, okay, so that is the unique property of thymus. So thymus location, spleen location important, NCERT ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Fine, so we are done with lymphoid organs. Now the very important viral infectious disease ಆಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. that is about AIDS. Okay, acquired immunodeficiency syndrome. So AIDS ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏಡ್ಸ್ ನ ವೈರಸ್. ಸೊ ವೈರಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ಇಸ್ HIV, human immunodeficiency virus. So it can be spread by unsafe sexual contact, blood contaminated needles, organ transplants, blood transfusion, HIV infected mother to child. So high risk of HIV is in multiple partners, in drug addicts, and also in the baby whose mother is HIV infected, hage one who frequently take blood. So they are in high risk. So AIDS has been reported in 1981. Okay, so it's caused by retrovirus. HIV enide, it is a retrovirus which will have two single-stranded RNA and reverse transcriptase enzyme covered by glycoprotein, and also they have capsid protein. So ee retrovirus enide, they will be entering into animal cell. Specifically they enter into macrophage of an animal cell. Macrophage ge hogi viral RNA will be introduced into cells. Alli reverse transcription anna ಮಾಡುವಂತದ್ದು with the help of reverse transcriptase enzyme. Andre they have viral RNA to DNA convert ಆಗುತ್ತೆ with the help of their reverse transcriptase enzyme. ಈ viral DNA ಏನಿದೆ, they will be incorporated into human genome. Okay, so new RNA, viral RNA will be produced from this cell. Okay, remember ಈ time ಅಲ್ಲಿ macrophage is healthy, ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ macrophage ಗೆ that is it has got virus.
So they will be healthy, they will be living, and still they will be producing lot of new viruses, keep producing. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು HIV ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿ ಸಾ, ಅದೇ ತರ ಈ ವೈರಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಗೋ ಟು TH cells. TH cells. TH cells ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಈ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ TH cells. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ TH cells ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 200 per mm³ of the blood. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ they have got AIDS. So when TH cells will be start reducing, ಆಗ ನಾವು ಕೆಲವು symptoms like weight loss, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, bout of fever ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. At that time when individual go to the doctor, ಬರೀ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ AIDS ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ there is a lag time. ಅಂದರೆ even though if somebody is having a HIV in the body, AIDS ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ it will take 5 to 10 years of lag time. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ that individual is having AIDS ಅಂತ, ವೈರಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ 5 to 10 years. ಓಕೆ, ಸೊ that is about AIDS. So the ಕೆಲವು government they are trying to reduce the AIDS in a spread igella, they are trying to reduce. So in our country the National AIDS Control Organization, that is NACO, and other NGOs are doing a lot of education, giving a lot of education to the people. WHO also started a lot of programs to spread awareness regarding HIV AIDS. December 1 World AIDS Day. Fine. So another important non-infectious disease ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್. ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನಾದರ್ ಸೆಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಟಚ್ ಆದರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಕೀಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಆದರೆ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಒಂದು ಸೇಫ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ನಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. It will cause little damage. They don't show metastasis. Adre cancerous tumor enide, they grow rapidly, spread to other parts. They invade and damage other cells, and they will make the other normal cells to starve. Okay, they show metastasis. Andre cells sloughed from such tumor. Enu tumor ide malignant tumor, adrinda ಕೆಲವು cells ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಹೇಗಪ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟೆಸ್ಟ್. ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾವನ್ನು ಈ ಥರ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಜಾಸ್ತಿ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ. ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ non-ionizing rays like X-rays. Computed tomography ಅಲ್ಲಿ 3D image of tumor can be visible. MRI, with the help of magnetic field, we can detect the tumor, that is MRI scanning. Biopsy anta helo test alli the small tissue will be collected. A piece of the suspected tissue cut into thin section is stained and examined under microscope. And histopathological study will be done and we can detect the tumor. Andre cancerous cells in the detect ಮಾಡಬಹುದು. That is about cancer diagnosis. Coming to cancer treatment. Simple treatment is by surgery, ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಟ್ ಮಾಡಿ. Radiation therapy, that is with the help of non-ionizing radiation. Main ಆಗಿ not non-ionizing. Tumor has been irradiated and it has been destroyed. Chemotherapy, that is with the help of certain chemicals. Chemotherapy has got a lot of side effects like nausea, hair loss ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. Immunotherapy ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, the patients are given substances
ಸೊ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್. ಈ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ಅನ್ನ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, we are done with cancer. Now coming to drug abuse. So ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಪಾಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, scientific name is Papaver somniferum. Intake ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ? ಸ್ನಾಟಿಂಗ್, ಬೈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆರಾಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಫಿನ್, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಫಿನ್. ಹೆರಾಯಿನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಫಿನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಎಸಿಟೈಲ್ ಮಾರ್ಫಿನ್. ಆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಡೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್. ನಾನೀಗಷ್ಟೇ ಅಂದೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ. ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗೋದು ಅಲ್ವಾ. ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ದ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್. ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ಲೆಸ್, ವೈಟ್, ಬಿಟರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ ಕ್ಯಾನಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಅದರ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಷಲಿ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಸೋರ್ಸ್ ಏನು? ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್ ಟಾಪ್ಸ್, ಲಿವ್ಸ್, ರೆಸನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ. Scientific name of the plant from which we can take is the leaves of cannabis sativa, even like datura, alva. Example for this drugs, karas, hashish, ganja, marijuana. So idella cannabinoid drug. So ಕೆಲವು leaves, ಕೆಲವು inflorescence, ಕೆಲವು resins of cannabis plant ಇಂದ extract ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Action, effects on cardiovascular system, and it's been abused a lot by sports person. Next drug yaudandre, it's of coca plant. It's a stimulant. It will be stimulating the central nervous system. It will be stimulating especially. It is from the plant called as coca plant, that is Erythroxylum anta plant in hesru, which is native to Erythroxylum coca anta plant in hesru, native to South America. Usually intake is by snorting. Examples, cocaine, coke, crack, idella hesru. So stimulant andre eno, they will be stimulating central nervous system, so they will make the person overactive. Okay, interferes with the transport of neurotransmitter dopamine. So it is a potent stimulating action on it. It does a potent stimulating action on central nervous system, as I just told you, and cause euphoria. Euphoria andre meaning ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಓವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ, ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೋಜನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಎಟ್ರೋಪಾ ಬೆಲೆಡೋನಾ, ದತುರಾ. ಆಕ್ಷನ್ ಏನು? hallucination meaning ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ, have been used to 100 of years in folk medicine, religious ceremonies and rituals all over the globe. ಬೇರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, barbiturates, benzodiazepines, help patients to cope with mental illness and depressions and insomnia. ಅದಲ್ಲದೆ we can also extract drug from ergot on rye, some Mexican magic mushroom. So different plants, fungus will also help in, will also have some of the different types of drugs which are used for various reasons. Idu Atropa bellodana image actually. So psilocybin anta helodu magic mushroom from which drug can be extracted. Small concept about smoking kottidare, adanna quick agi discuss ಮಾಡುವ. Smoking main agi tobacco, ಏನಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಕೋಟಿನ್, which is an alkaloid, right? So it will be stimulating adrenal gland, so that adrenaline and noradrenaline is produced more. Andre blood circulation ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, blood pressure ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, because adrenaline will be increasing BP, blood pressure ಜಾಸ್ತಿ,
ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್, ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್, ಥ್ರೋಟ್, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ಎನ್ಫೈಸಿಮಾ, ಕೊರೊನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ increase of carbon monoxide accumulation. ಇದರಿಂದಾಗಿ it will be reducing the concentration of heme bound oxygen. Oxygen hemoglobin bound ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು with hemoglobin because of smoking. So this causes deficiency of oxygen finally. ಸ್ಮೋಕ್ ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೋವನ್ನು ಚ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. Addiction and dependency of the drugs. There are two types of addiction: psychological, which can be overcome, which we can overcome actually. Physiological addiction that will cause for withdrawal symptom. Withdrawal symptom in the ಏನಾಗುತ್ತೆ? Whenever you don't get the drugs, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Symptoms. Whenever you don't get the drug, nausea, handshake, anxiety ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ. ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಒನ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ, ಡ್ರಗ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೋನ್ ಟು HIV, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ STD ಡಿಸೀಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬ್ರೈನ್ activity will be slowed down, that will be affected mainly. ಹಾಗೆ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ಸ್, ಅನಬಾಲಿಕ್, ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಮಸಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಯೂಸ್ they take it. Narcotic, analgesic, anabolic, steroid, diuretics. So this is actually the use of drugs for sports people. ಆದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಓವರ್ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆದರೆ increased aggressiveness we can see mood swings, depression, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth, enlargement of clitoris, deepening of the voice. So they tend to show more male character. So male ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? acne, increased sperm production, reduction of size of the testicles, breast enlargement, premature baldness, potential problem for the kidneys and liver dysfunction, enlargement of testicles, prostate gland. So that is about the steroidal drug ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Prevention and control is the best thing of the drug and alcohol. So avoid undue peer pressure. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನೇ ಆಗಬೇಕು, 100 out of 100 ಬರಬೇಕು, ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ undue peer pressure. Education and counseling is important. Educate ಮಾಡಬೇಕು. It's okay to fail. It's okay to get into stress, but don't get into drug addiction. So that is important to say like that. Seeking help from parents and peers, even close relatives ಜೊತೆ share ಮಾಡಬೇಕು. If you are in trouble, if you are drug addict and if you want to overcome, or if somebody is giving you some drug, ಆಗಲೂ ನೀವು you have to inform your parents, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್. ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ, ಏನೋ ಶಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ರೂಮ್, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಆದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೀಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೈಕಾಲಜಿ, ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಟು ಸೀಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So that is about human health, and this is under 60 minutes. That's all for today. Let's meet in the next video. Makle, until then, bye bye.